Casa de Nombre. No, uno de los lugartenientes. A cartel lieutenant. Órale, güey. ¿Estás aprendiendo? My sources tell me all the VIPs in Las Almas will be there tonight. Some are invited, others are, Voluntold? yes. What's the meet about? Nosotros? Las Almas is burning, and they want to know who lit the fire. Sin Nombre will be there, yeah? No guarantees, but this is our best shot. Then we take it. I got enough shadows here to take over the whole damn country. I'd prefer if you didn't. Just saying. One house shouldn't be a We problem. need Sin Nombre alive. Well... then we need to meet him. How? Give them what they want. Intel. They want to know who's here. Let's tell them. In person? Correcto. Get one of us inside. Find the boss. Roll him up. I'll do it. You go in there and they'll kill you, hermano. I'll take my chances. We came here to stop a missile. Let's stop it. I'll offer intel for a meet with Sin Nombre. And if he's there, we pounce. Órale. Tienes huevos, cabrón. You make it in, you'll need eyes and ears. I'll go too. I'll take Overwatch. Shadow circles the target in a helo. Roger that. They are going to want proof. Show them this. Call me when you need me. All right, let's gear up and get after it. Shadows on station. Copy. All set here. Seeing room to set down on the roof. Check. Eyes on two armed at the front door. Alejandro, how you doing? Un vaquero inside. God damn, how'd you do that? Violently. Visual on sub. Moment of truth. They see him. They do now. They're taking him in. Kid's got sand. Hope he makes it. Hermano. Alejandro, how did you... No time. Listen. Give them good intel in there. Don't lie. Tell them everything they want to know. You'll die here. Tell them everything. Everything. Mexican Special Forces, American PMC's Shadow Company, Philip Graves. All truth. Even your name. ¿Es este? Sí, señor. You got a name, Hawk? They call me Soap. ¿Quién verga se llama Jabón? Let's go. I want to see El Sin Nombre. Quiere ver al jefe. You're only alive because you may have some information. And it better be good, güero. I'm going to scalp that hog right off your fucking head. Get the fuck out of my elevator. This is my house. That means you don't meet the boss until I say so. You don't speak unless spoken to. Y lo más importante, tell the fucking truth. Because if you lie, I'll feed you to my dogs. ¿Qué vergas estás haciendo? Llevo días sin dormir. El patrón no quiere drogas. Diego, ya sé, pero es solo para estar al 100. ¡Sigue! ¡Las putas! ¡Órdenes! El dolor te mantendrá 100. Órale a trabajar. Las Almas is at war. You want to win? Don't disobey. That is how the organization survives. And that is why the boss is here tonight. El Sin Nombre's down here. No. Sin Nombre es personal sicaria es. Valeria, y no más.
Un gringo. Sit down. ¿Y este quién es? Su nombre es Jabón. Él nos buscó. Jabón. No mames. ¿Y lo trajiste para acá? Así nomás. Dice que tiene información. ¡Pendejo de mierda! No tenemos ni puta idea de quién es este güey. ¡Ya nos vio la cara! Valeria, necesitamos servicios de inteligencia. Él puede ayudarnos. Pues más te vale que nos dé algo, porque si no, luego de que mate a este vato, el que va a esa silla eres tú. Niños! This is simple. I ask questions. You answer truthfully. Do not lie to me. Recently, we were protecting a friend in the mountains. Someone attacked us there. Who? Todo un caos, no vi. En inglés, pa'l gringo. I think it was the rivals cartel. Your turn, Blanquito. Who attacked us? It wasn't cartel. It was Mexican Special Forces. We found the bodies. Fuerzas Especiales. Now, how would an outsider know they were Mexican Special Forces and not you? Maybe he was there. Tú estabas allá, pendejo. Tal vez estaba él también allá. There were outsiders helping the Mexican Special Forces. Who were they? We heard them yelling, some in English. They were with the gringos, like him. American PMCs. A group called Shadow Company. Los vaqueros están trabajando con los mercenarios, güey. Esas pinches víboras. Sí, ¿ves? Tenía razón. Fueron los gringos. Can you prove the Shadow Company even exists, imbécil? How can I prove this? What about you? What proof do you have? Revise mi bolsillo. ¿Qué es eso? Shadow Company's insignia. Proof. Who leads Shadow Company? Give me a name. Ghost. I want a name, not a call sign. They call him Ghost. He wears a skull mask. Y tiene los ojos rojos y escupe fuego también, ¿no? Este pendejo está mintiendo. We're done here. Shadow Company's insignia. Proof. Who leads Shadow Company? Give me a name. Ghost. I want a name, not a call sign. Philip Graves. Phil Graves. Llenar tumbas. Me gusta. This man, Graves, what does he want? He wants the missiles you're moving. ¿Y él cómo sabe eso? No puedes confiar en él. No puedes.
¡Te lo digo! ¡Tú no nos has dicho ni verga, idiota! Te pagamos muy bien y este extranjero sabe más que tú. Hora de matar a este culero inútil. Con placer, Valeria. Por favor, no quiero morir. Qué bonito. Te vi bien ahí. Well done. Ahora sí a chambearle. We're going upstairs. Come on, güero. To be fucking clear, we're not done with you. Sin Nombre will decide your future. Vuelta a trabajar, pinches cabrones. Vamos. Mueve el culo, cabrón. House. Los vaqueros se están moviendo muy rápido. Yo voy a estar en el penthouse con él, sin nombre. When do I see El Sin Nombre? Valeria's gonna speak to the boss now. We'll wait with the others. I have a feeling El Sin Nombre will be very interested in talking to you. This is where you wait. Soap. Yo voy a estar en la ofrenda. Que no me interrumpan. Sí, jefe. Órale, me encargo de él, güey. Te necesitan afuera. Bien. Hay que darle una máscara y vigilarlo. You're alive. Alejandro, you too, mate. El Sin Nombre is in the penthouse, third floor. I'll need a keycard. Diego has it. Take this. Sweet. Here. Why a mask? Some people here can't be seen with the cartel. Comms are hooked in. Radio check. Got you. You're good. Let's head out. Ghost, we're in. What have you got? El Sin Nombre is in the penthouse, third floor. Elevator is a straight shot. We just need Diego's keycard. Where's Diego? The ofrenda, second floor. You seeing anything, LT? If you can scout away to the roof, there's access to the penthouse. I'm headed upstairs either way. Cuidado, hermano. Guards find you up there or in the garage. They'll shoot on sight. What's in the garage? No idea, but it's important to Diego. Find El Sin Nombre and let's get this done. Out here. Nada que informar. Entendido. Olvídate de tu amigo. Él ya se fue. Te quedarás aquí hasta que él sin nombre decida qué hacer contigo. Nadie puede pasar por aquí. Quiero escuchar otra palabra. ¿Entendido? No Copy. I'll cover exterior. Found a weapon. ¡Estamos con él sin nombre! ¡Pedazos de mierda! ¡Se está recargando! Olvídate de tu amigo. Él ya se fue. Te quedarás aquí hasta que él sin nombre decida qué hacer contigo. Hasta ese momento, no quiero escuchar otra palabra. ¿Entendido? Aquí la central. Sí. ¿Qué encontraste? Aquí todo en calma. Recibido. Cubrirse la espalda. El Sin Nombre tiene la información. ¿Sabemos quién está detrás de esto? Todavía no. Estaban bien abastecidos. Took a bottle. Useful to distract guards. If you engage, make sure it's in a concealed area. ¿Dónde crees que vas?
Found a weapon. Cuidado, hermano. You go loud, this whole place will hunt us down. Responde. ¿Encontraste algo? Sí, no bromeo. ¿Me oyes, Número güey? de cuenta 0919014. Esta noche. Found a Es bottle. imposible. Te pagamos for por servicios como distractions. este. Quiero que veas el nombre de esta cuenta. Ahora quiero que muevas. ¿Qué diablos? Echaré un vistazo. Oye, no hagas eso. ¡Mierdas eso! Estoy revisando. Entendido. A ball might come in handy. You can distract the guards with that. ¿Algo nuevo? Zona segura. Entendido. Fuera. Estamos bien, hombre. ¿Qué tienes? Found a throwing knife. Good, should help you stay undetected. Todo despejado. ¿Qué diablos es eso? Iré a revisar. ¿Qué carajos estás haciendo? Confirmo, te escucho. Estado. Bien por aquí. Recibido. Nada que informar. ¿Qué carajo? The IC units could get you on top of the garage. Don't lose that knife, hermano. ¿Me oyes, güey? ¿Qué noticias tienes? ¿Estás por ahí? This is a denied area. The guards will shoot on sight. I'm on the second floor. Diego's in the ofrenda. It's somewhere on this floor. Copy that. Possible visual on the ofrenda. Copy. Diego should be inside. Responde. Alejandro. Find Diego. Only call out if you have to. You'll kick off one hell of a gunfight. Sí, señor. ¿Cómo? Esta, hombre. Escucha, tengo un trabajo para ti. Llámame, que sea rápido. Tell me you got that key card. Shit. Stand by. Aquí la central. ¿Qué encontraste? Fucking hawk! Alejandro. Diego's dead. I
huevo, that's my carnal. Got the keycard. Good work. RV at the elevator or meet on the first floor. Just stay quiet. Soap, you have incoming. Get out of there now. Revisa la ofrenda para saber qué sucede. Heads up, they found the body. Diablos. ¡Está cerca! El jefe quiere que ellos suban. ¡Registren la zona! Encuentren al hijo de mierda es eso? Sí, general. Tenemos otro hombre herido. They know I'm on the second floor. All quiet down here. Tenemos Fall un back hombre if you herido en need el to. primer piso. They found the guard. Stay sharp. Encárguense en silencio. Okay, you're safe in this area. Eso. ¡Escondido! ¡Párense! ¡Encuéntrenlos! ¡Informe! Aquí todo en calma. ¡Te copio! Door's open. Move it. Here we go. This is it, hermano. For years, Nombre corrupted this city. Le vendió su nombre al diablo. Tonight, we take it back. Hasta la muerte. Aye. Security checkpoints ahead. How do we get through? Trust me. Identificación. C4, tengo al otro visitante. Get in here. Sneak me said. Time to get PID on ese nombre. Let's put a face to the The nameless. shipment from Spain arrived on schedule. I can assure you my men will conclude the arrangement and the packages will be in place. Sin nombre. ¿Estás preparado para otro visitante? ¡Feliz viaje! Muy bien. Empecemos. No fucking way. What is it? The Sicaria I met downstairs, Valeria. She's El Nombre. Valeria. Are you sure, hermano? Yes. We have to move. Graves, Nombre's posting as a female Sicaria. We're moving in. You said? Check. Ghost, Ready. take her alive. Ready. Take her alive. You run at the back! Don't let her escape! ¡No me la rodillo a nadie, cabrón! El Nombre. Me llamo Valeria. Hiding in plain sight. Hiding. Estoy en todas partes, soldado. That's good. So are we. Let's go. Hermano, ¿qué pasa? Valeria!